السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في المحاضرات السابقة في الجنرال باثولوجي عن general pathology, its definition, and the core of pathology, the cell injury, and we say there is three outcome of cell injury. We have reversible, irreversible, and adaptation. We already talked about reversible and irreversible cell injury. Today we're talking about adaptation, which called adaptive cell injury. So adaptation, we already give an example about adaptation, which we say that's the change of the cell from type to other type, like metaplasia, which the definition of metaplasia is the change of one type of the cells to the other types, and we say it's chronic, like in smoking. في عملية التدخين والناس اللي يدخنوا يصير عندهم حاجة اسمها ميتابوليزيا، وهو تغير الخلايا من نوع إلى نوع آخر، وهذه تحدث عادة في الناس المدخنين for a long time، لمدة فترة زمنية طويلة، ما بتحدث من أول مرة. So adaptive cell injury it's occurs in a long time، يعني تحدث بعد فترة طويلة. The cell does not or don't death from the first time. So the adaptation, like for example when you smoke, the cell will not death and it will not change unless it's take a period of time or long period of time. يعني خلية ما راح تموت بمجرد انك مدخن، ولا راح تتحول او تتغير بمجرد اول سيجارة او ثاني سيجارة. لازم تأخذ فترة زمنية شوي طويلة. We said long time. Also at the same time need frequency of the cell injury. The cell adapted itself to the injurious agents. So means here we need the frequency of injury. تحتاج يعني إلى أكثر من مرة أو تكرار الجرح هذا. مثلا الدخان والحرارة اللي تنتج من التدخين هي تعمل cell injury، تسوي جرح في الخلية. So we need a frequency of these injuries or injuries، يعني محتاجين تكرار من هذه الجروح علشان السيل يحصل لها adapted، السيل تسوي نفسها adaptation أو تتكيف to itself to injurious agent، يعني خلاص تتعود أو تتكيف على هذا injurious agents اللي هو يعني الشيء اللي يسبب الجرح. How? By the two ways. يعني عملية الادابتيشن تحدث by two ways. So the process of adaptation is occurs as by two ways. One of them is growth modification. The other things which we called materials accumulations. So the adaptation are by two ways, growth modification and material accumulation. What we mean about growth modification is plasia brothers. We already talked about something called metaplasia. So plasia brothers, there is other plasia like hyperplasia, hypoplasia. So when we say growth modification, we mean plasia brothers. Change in the shape، يعني عملية تكيف الخلية أو تكيف الخلية للجرح يتم بواسطة طريقتين. حاجة اسمها growth modification اللي هو النمو المتطور أو المتعدل أو تعديل النمو، وتحدث في حاجة اسمها بليزي براذرز، يعني عائلة البليزيا، وراح نتكلم على حاجة اسمها ميتابليزيا وهايبربليزيا وراح نتكلم عليهم بالتفصيل. وهذا عادة تكون فيها change in the shape، يعني يحصل تغير في الخلية في شكل الخلية. الخطوة الثانية أو الطريقة الأخرى for adaptation is material accumulation، إنه يحصل في تراكم من بعض المواد راح نتكلم عليها. for example calcium, fats and pigments، يعني الكالسيوم يحصل له accumulation يتراكم في منطقة معينة، الفاتس والدهون تتم تتراكم في منطقة معينة. also pigments الأصباغ like ميلانين for example، صبغات الميلانين تتراكم في منطقة معينة عشان يحصل لها adaptation، عشان تتكيف ل some conditions، لبعض الظروف اللي راح تكون قاسية على الخلية. So let's begin about growth modification. We talked about growth modification and we say that it's plasia brothers. So what's happened
it will what will happen is we have many types of plasia brothers. We have hyperplasia. Okay, hyperplasia. We have hypertrophy. We have something called atrophy. Okay, we have also here is repeated hyperplasia. This is our increasing or decreasing on the number of the cells, either increasing number or decreasing number. Also at the same time, either increase in size or decrease in size. So now we talked about increasing size and decreasing size, or increasing number or decreasing number in both two lines. The third line, we talked about the change. There is a change happen to the cells, like for example metaplasia, and we talked about already an example of the definition of metaplasia is the change of one type of the cell to other type of the cell. Also there is something called dysphasia. Okay, we will know the definition of each one of these. So hyperplasia and hyperatrophy, there is increase in something, either in number or in size. We will talk about it. Atrophy, which decrease in number or in size. يعني راح نتكلم على كل واحدة من هذه بالتعريف بالتفصيل، لكن اللي يهمنا هنا الهايبربليزيا. الهايبرتروفي هو زيادة إما في الحجم أو في العدد، وراح نعرف الفرق بينهم. الاتروفي والهايبربليزيا أو الهايبوبليزيا، مفروض إنها تكون الهايبوبليزيا، هي النقصان إما بالعدد أو بحجم الخلية. وراح نتعرف على الديفينيشن إنه كل واحدة تختلف أو تعريفهم مع بعض. تكلمنا على حاجة اسمها تشينج، واللي يحصل في تغيير، يعني ما في لا زيادة ولا نقصان، الخلية تتغير. we give some examples that is metaplasia and dysplasia. Okay, and we already talked about material accumulation, calcium, fat, pigments تكلمنا عليهم. So let's start about growth modification. We will start about hyperplasia. Hyper means increase. Okay, hyperplasia. The definition of hyperplasia is increase in the size. Okay, in the size of the organ due to the increase in the number of its specialized cells. So here, hyperplasia is increase in the size of the organ due to the increase in the number of its cell or specialized cells. So the most important thing here is that we must know that hyperplasia is increase in the number of the cell. So when the number of the cell is increased, the organ is increasing its size. يعني اللي يهمنا في الهايبربليزيا انه هنا زيادة بايش؟ بحجم الخلية والا في عدد الخلايا؟ لا، الهايبربليزيا يزداد بعدد الخلايا وليس بحجم الخلية. لما تزداد عدد الخلايا في العضو هذا يزيد من حجمه. فالهايبربليزيا هو زيادة في عدد الخلايا المتخصصة اللي بتؤدي إلى زيادة حجم العضو. هذه الهايبربليزيا. We have something called hyperatrophy or hypertrophy, which means increase in the size of the cells, which lead increase in the size of the organ. في الهايبرتروفي هو الزيادة في حجم الخلايا. الخلايا عددها 50 لكن تزيد حجمها فالعضو يزيد. لكن الهايبربليزيا the increase in the number of the cells. So we have as a normal 15 عندنا 50 خلية 50 cells. When happened hyperplasia it's become 100. تصير 100 خلية وتزيد بحجم العضو. ف there is difference between hyperatrophy and hyperplasia.
Hyperplasia is increasing the number of the cells. And the cause of the hyperplasia is hormonal. يعني سبب الهايبربليزيا أو زيادة عدد الخلايا هو الهرمونال تشينج. يعني هو سبب غدي بسبب الغدد. As an example, hyperplasia, one of its major features, it occurs in the glands and targeting of the gland. Okay, في الجلاندز تحدث في الغدد or targeting of the glands. For example, as some glands is one of its target is for example is breast. يعني بعض الغدد التارجت تبعها انه تفرز الهرمونات تبعها وتوصلها الى عضو معين. واحدة من الهرمونات هذه يعني تذهب بالهرمون الى البريست، الى الثدي. فالبريست هو عبارة عن targeting or target of gland، يعني هو عبارة عن الهدف تبع الغدة. فالهايبربليزيا occurs in the gland as a gland في الغدة كنفسها، أو تروح على التارجتنج gland أو التارجت of gland، تروح لهدف الغدة as what you called it as an organ، يعني كعضو. This is for hyperplasia. For hyperatrophy or hypertrophy, it occurs in muscles. So there is other change or other definition or other variation between hyperplasia and hyperatrophy. Hyperatrophy occurs in the muscles. Hyperplasia occurs in the gland and targeting of the gland. Hyperatrophy is increase on the size of the gland of the cells، يعني يزيد في السايز في حجم الخلية. Hyperplasia increase in the number of the cells، بيزيد في عدد الخلايا. So let's continue about hyperplasia. Hyperplasia, one of its example in the endocrine, we have the targeting glands or targeting gland. Now we're talking about glands as endocrine, like glands of thyroid, adrenal gland. There is a hyperplasia occurs in the thyroid gland, such as this. This is thyroid hyperplasia. يعني حصل thyroid hyperplasia، الغدة الدرقية زادت في عدد الخلايا الغدة الدرقية مما أدى إلى تضخم هذا العضو. كمان ممكن تحصل في الغدة النخامية، الأدرينال جلاند وغيرها، الغدة الكظرية، الأدرينال جلاند. The other example which we already talked about, targeting of the gland, like target organs such as breast or اللي هو endometriums, as occurs endometrial hyperplasia or prostate الغدة البروستاتية، penile neural hyperplasia، nodular hyperplasia، بيحصل nodular حبيبات أو تكون من الحبوب اللي تكون في البروستات. فهذه هي الهايبربليزيا. Here is difference between hyperplasia and hyperatrophy as we already talked about it، يعني تكلمنا عليها من قبل، تكلمنا على الفروقات اللي فيها. Now we're talking about hyperatrophy, and we already talked that hyperatrophy occurs in the muscles, and we already talked about the definition that the hyperatrophy increase in the size, not in the number, and the size of the tissue due to the increase of the individual cells. So we have individual or increase in the size of the individual cells, mainly in the muscles. So hypertrophy increase in the size of the cells. So we have causes and examples. One of the cause of the hypertrophy is increased functional demand. Increasing functional demand such as heart hypertrophy or ventricular hypertrophy, like in skeletal muscles, and ventricular hypertrophy in hypertension. What we mean here about functional demand and its examples is that, for example, in skeletal muscles, as here, if you increase the demand of the
function of these muscles, it will be growth, and the growth of these cells increase of each size. يعني كمثال مقصود في الفانكشنال demand يعني الطلب أو الطلب الوظيفة يكون زيادة، يعني أنت تؤدي جهد أكبر على العضلة. for example in skeletal muscles، في العضلات الهيكلية تزيد الحمل عليها. زيادة الحمل على العضلة هذا يؤدي إلى نمو العضلة. نمو العضلة هذا هو عبارة عن زيادة في حجم الخلايا المتخصصة اللي تؤدي إلى زيادة حجم العضو زي هنا. Also other example we already talked about it is ventricular hypertrophy, like for example in this. As you see, this is the ventricle or the ventricle of the heart. So as you see here, the ventricle of the heart are huge. It's not as normal. يعني الفنتركل البطين تبع القلب ضخم، وهذا نسميه ventricle hypertrophy، يعني زيادة في حجم البطين. أو هذا عادة تحدث بسبب الهايبرتنشن، الناس اللي عندهم مرضى الضغط، لأنه بيكون الدم اللي واصل للقلب قليل، والأعضاء البقية محتاجة إلى دم أكبر، فيضطر القلب إنه يضغط على نفسه، وعضلات القلب إنه تضغط على نفسها، فتؤدي إلى تضخم العضلة من أجل إنه يكون في ضغط وضخ للدم بشكل أكبر. القلب بيحاول إنه يتأقلم على ارتفاع الضغط، فيزيد الانقباض ويضخ كمية أكبر، وبالتالي بيحصل له كولابس، إنه يعني بعد فترة زمنية من الهايبرتروفي هذا عادة بيحصل له كولابس، يحصل له يعني هارت فيلير، يعني يسبب له فشل في القلب. The difference between hyperplasia and hypertrophy we already talked about it. So hypertrophy, we said hypertrophy increasing the functional demand as this is as a normal patient before, and when he more or work out or make more exercise, he became after like for these pictures. So there is increase in some space, as you see, like here, and like here. There is some muscles are growth. So this is called hypertrophy. As you see, there is some arrows، بعض الأسهم اللي تبين لنا هذا الشيء، وهذه under microscope. This is normal cells, as you see. This is hypertrophy cells. Look how it's become huge، كيف أصبحت كبيرة. Now we're talking about atrophy. So we already talked about that, the increase on the number either or the size. Now we're talking about the decrease. So atrophy, the definition of atrophy اللي هو يسمى الضمور. Okay, الضمور. Atrophy is decrease in the tissue size due to decrease in both size and number of the cells. So atrophy is decrease of the number of of the size of the tissue or organ due to the decrease of both number and size. ففي الضمور أو في الأتروفي يحصل عندنا نقصان في عدد الخلايا وفي حجم الخلايا، فيحصل لنا ضمور للخلية. One of the major types or causes of the atrophy، أهم الأسباب اللي بتحدث لمرضى الأتروفي هو أسباب منها إما physiological or pathological. physiological as a normal، يعني شيء طبيعي يحدث في جسم الإنسان، جميع أجسام الناس الطبيعية بيحصل لهم الأتروفي هذا، وهذا عادة يعني developmental، عادة بيحصل إنه developmental خلال عملية النمو in pediatric for example، and sometimes occurs in aging في الشيخوخة، في الجاستريك خصوصا الالدري. We know that the gastric or the stomach is for example in this size for adult patient. When you came elderly it's become يعني small. okay، يعني المعدة عادة في الناس الأدلت، في الناس البالغين تكون المعدة أكبر، لكن لما يتقدم في السن بيحصل لها أتروفي للمعدة هذه،
في الالدر يعني في الناس المتقدمين في العمر. في البيدياتريك عندنا حاجة اسمها الثايموس وهي غدة تكون موجودة في قريبة من الثايرويد، مع الوقت يعني يحصل لها ضمور وتختفي. So this is examples of physiological as a normal for anyone it will happen. Pathological, so there is pathological cause. For example, we have generalized and we have localized. And the localized, we have many types of localized. We will talk about it on this slide. But now we will talk about generalized. As generalized, there is some conditions lead to generalized atrophy. يعني بعض what we called it conditions، الظروف اللي بتؤدي إلى ضمور كامل في جميع الجسم الإنسان، مثل الدايابيتس mellitus in patients due to the malnutrition or starvation. يعني مرضى السكري بسبب سوء التغذية أو starvation، أو عندنا حاجة اسمها اللي هو الكاتاكسي especially in pregnant women، يعني في المرأة الحاملة. So in the next slide we will talk about the localized atrophy، يعني الأتروفي أو الضمور اللي بيحصل في منطقة معينة. And the causes of the localized atrophy there is many causes، يعني عندنا عدة أسباب اللي بتسبب الضمور اللي يكون في جزء معين من جسم الإنسان. For example, we have ischemic atrophy. For example, ischemic atrophy, we know that ischemia means lowering of blood supply. So ischemic atrophy occurs like in obstruction. There is an obstruction، انسداد في وعاء دموي أو في ضغط على الأوعية الدموية تمنع لنا وصول التغذية لعضو معين، فيحصل له ischemic atrophy. بيحصل له ضمور بسبب إنه التغذية اللي واصلة له ضعيفة جدا. So ischemic atrophy means lowering of blood supply for such an organ due to the obstruction of blood vessels or compression of blood vessels. So we have low blood supply to this organ, lead to localized atrophy. The second cause is disuse atrophy. Disuse atrophy means reduce of the functional activity. بمعنى إنه disuse يعني مهملة، إنسان ما بيقوم بالرياضة، إنسان جالس في مكان معين ما بيتحرك، يده هذه واقفها في مكان معين ما بيحرك أبدا، فبيحصل لها ضمور، بيحصل لها atrophy. Disuse of atrophy, reduce of functional activity such as not immovable patients have, like for example, 2 years haven't move his hand, for example, so he will get a disuse atrophy. We have the third type of atrophy. We have neuropathic atrophy, which mean have an pathological disease on the neural system, like for example on the nerves, which lead to neuropathic atrophy. Like for example, subtraction, which means cut of something، يعني قطع of the nerve and the muscles tissue due, for example, polymethylase. Like for example, you cut specific nerves supplying for a specific tissue. So like for example, on, as we said, due to the poliomyelitis, and this poliomyelitis or the two tissue cannot be regenerate. As we know that there is, we will talk about it inshallah in next lectures, that there is some cells or tissue can generate, and some of them can regenerate, some of them
cannot regenerate. One of the things cells that cannot regenerate, as for example myocardial muscles and nerves cells. اوكي، فاحنا نتكلم انه في بعض الخلايا راح نتكلم عليها في المحاضرة القادمة انه ممكن تتجدد like skin، زي خلايا الجلد. يعني لو حصل لك جرح ممكن تلتئم وترجع خلايا الجلد. But we have some cells are not regenerated. عندنا بعض الخلايا ما يحصل لها تجدد like for example the nerve cells and the muscles tissue or the myocardial muscles. يعني حتى عضلات القلب والأعصاب أو الخلايا العصبية لا نستطيع أو أنها ما تتجدد، فيحصل لها neuropathic atrophy like in small legs and hands. We have a fourth cause which is immunological due to the autoimmune disease. For example in pernicious anemia. Immunological بمعنى انه we have an immune disease. For example عندنا مرض مناعي which lead to autoimmune. autoimmune معناته انه في عندنا antibodies، الخلايا او الاجسام المضادة تهجم على الاعضاء نفسها او خلايا العضو نفسها، فتؤدي الى atrophy of this organ لهذا العضو. For example pernicious anemia اللي هو الانيميا اللي بتحدث اللي بتكون هي عبارة عن autoimmune disease، انه بتيجي عندنا antibodies في الجسم، الاجسام المضادة في الجسم تروح تهجم على خلايا الدم الطبيعية، هذه عادة تكون في مشكلة فيها. The third or the fifth one is pressure, such as in pituitary glands depressed by a tumor. This affects a normal function. For example, we have a tumor on the brain. So as we know that the pituitary gland are founded on the sella turcica of the skull. We have something called sella turcica on the skull. So the pituitary gland are found there. So if we have a tumor on the brain which lead to increase of its size, which lead to compression of this pituitary gland, which lead to the decrease of its normal function. يعني لما يكون احنا نعرف ان البوتيتري جلاند تكون موجودة في منطقة اسمها اللي هو تيلا ترسكا، بتكون موجودة فيها. فلو حصل عندنا مشكلة او صدمة او حادث في البرين في الدماغ وحصل فيه تضخم في منطقة معينة او عندنا نزيف داخلي ادى الى ضغط هذه الغدة، مما ادى الى تقليل وظيفتها الطبيعية، وهذا كذا تؤدي الى الاتروفي، الى اللي هو الضمور. 6 we have post اللي هو irradiation. okay, post irradiation such as in malignancy، يعني عادة تكون في الأمراض الخبيثة عافانا الله وإياكم مثل السرطان. So now we're talking about hyperplasia, we talked about atrophy, we talked about hyperatrophy, and now we will talk about metaplasia. So metaplasia, as we already talked, it's the change of something. So the definition of the metaplasia is replacement, تبديل of specialized adult tissue by another one. So replace one type of the tissue to other type of the tissue. The cause and the example, we have one of the main cause of the metaplasia is chronic irritation. Okay, which mean chronic irritation اللي هو الالتهاب المزمن, such as in smoking for the lung. So if you use a smoke or a cigarette for a long period of time as a smoking, it will lead you to metaplasia, such as in the mouth or in the pharynx. بيحصل عندنا metaplasia, تغير في الخلايا في الفم أو في الرئة. So we have continuous irritation lead to change of ciliated columnar epithelium. So we have a ciliated columnar
epithelial found on the lung, it's a change to the squamous epithelium. So change of one type of the cells found on the tissue to other type. So we have many types of metaplasia, such as squamous, from ciliated to non-ciliated, اللي تكون فيها cilia to non-cilia. Also columnar in gastric or intestinal. As we know, there is esophagus, المريء, and then we have a stomach. So the esophagus cells are squamous, and the gastric are columnar. يعني الخلايا اللي تكون موجودة في المريء هي عبارة عن squamous cell، خلايا squamous، والخلايا اللي تكون موجودة في الجاستريك هي عبارة عن خلايا columnar. So if there is any reflexes or return of the gastric juice to the esophagus for many frequency lead to a change of the squamous cells of the esophagus to the columnar. يعني رجوع الحمض المعوي إلى المريء عن طريق إنه التقيؤ الفوميتنج، أو عن طريق إنه حصل عندك ريفلكس، يعني إنه صار في عندك مشكلة في السفنكتر اللي هنا في الصمام اللي موجود هنا، فصار عندك مشكلة، فصار إنه العصير أو العصارة المعوية ترجع للمريء، بتؤدي إلى تغير الخلايا من السكويموس، لأنه السكويموس ما تقدر تتحمل الحمض اللي موجود هنا، فتتغير إلى الكوليمنر عشان يعني تتأقلم مع هذا الانجري. And if it's repeated for many times may lead to adenocarcinoma، عافانا الله وإياكم، اللي هو سرطان المريء. So this is as an example. We have fibrous also change، يعني بعض الخلايا بتتغير إلى fibrous cells and إلى آخره. Remember one thing, that metaplasia is reversible. Okay, when you are remove the factors, but it's still at the first step of a malignancy before lead to carcinoma and invasive cancer. يعني الميتابليزيا أصلا هو عبارة عن reversible، يعني ممكن إذا تحولت هنا للكوليمنر، لو وقفت مثلا تم توقيف ارتجاع هذا الجاستريك جويس of the reflex of the gastric juice, if we stop this reflex, the cells will return to the normal squamous cell found in the esophagus، يعني راح ترجع لطبيعتها. لكن هذا كله يكون put in its first step، يعني لازم تكون في بدايتها، لأنه لو ما لحقنا من البداية بتؤدي إلى malignancy اللي هو أمراض خبيثة، lead to carcinoma، عافانا الله وإياكم، مرض السرطان، وبعدين ممكن يحصل invasive cancer، يعني سرطان فظيع يعني. So esophagus and urethral length is 12 inch and 25 centimeters، يعني هذه يعني طول المريء وطول اليوريثرا عادة نفس الطول يساوي بعض، اللي بيساوي 25 سنتيمتر. All part of the mouth except the lips are squamous epithelial، يعني كل أجزاء الفم عادة هي نوع من أنواع السكويموس سيل. non keratinized and cannot tolerate the acid، عادة هي إيش؟ ما فيها كرياتين و cannot tolerate the acid، يعني ما ممكن تتحمل الأسيد اللي بيرجع. So many gastric reflexes. Gastric reflexes is the reflex of the gastric juice from the stomach to the upper part will change the type of epithelium. This is called esophageal metaplasia. So now we understand what's mean of metaplasia. So we have the gastric metaplasia in the esophagus. If you noticed here that this is the esophagus, we have squamous cell carcinoma, and here it's changed to columnar, which lead to the metaplasia. You will notice here the difference of the shape of the cells, as you see here on this picture, on this side and this side. This is called metaplasia. Now we finish about the gross modification.
of the adaptation. Now we're talking about adaptation of the material accumulation, and we said there is 3 types of them: calcification and so on. First one is calcification, accumulation. Okay, calcification is the deposition of the free calcium in the abnormal area. So calcification is the deposition، يعني يحصل فيه ترسب of the free calcium من الكالسيوم اللي يكون free يعني حر in abnormal organs، يعني ما أو abnormal area، يعني ما بيصير موجود مثلا في البون في التيث، لا، ممكن تلاقيه في يدك، في الجلد، في اللب، في الاي for example، يعني في أكثر من مكان تكون، بس abnormal areas. This is called calcification. So we have type and causes. We have metastatic calcification. We have dystrophic calcification. So metastatic calcification is it will be a normal, like for example, a high concentration of calcium in a normal place. So we have increase in the deposition of the calcium in normal tissue. اوكي، يعني زيادة نسبة الكالسيوم تكون موجودة في يعني عضو طبيعي، يعني زيادة نسبة الكالسيوم في العظام، زيادة نسبة الكالسيوم في الأسنان for example، يعني زيادة النسبة بس في عضو يعني تمام، ما في أي مشكلة. أما dystrophic calcification is deposition of normal calcium, normal percent of calcium in abnormal tissue, like for example deposition in the skin، يعني يكون نسبة عادية بس موجودة في السكن، مع أن السكن for example يعني not have a calcium like for example. أوكي، فهي تكون نسبة الكالسيوم طبيعية لكن المواضع غير طبيعية. أوكي، so the metaplasia maybe by any cause lead to increase of calcium، يعني الميتاستاتيك كالسيفيكيشن انه تزيد النسبة في مواضع طبيعية، هذا عادة بسبب اي سبب يؤدي الى زيادة الكالسيوم. من الاسباب اللي تؤدي الى زيادة الكالسيوم هو increase of parathyroid hormones and increase of parathyroid hormone and decrease of the calcitonin and increase in the vitamin D. These all are lead to increase of calcium on the bone and the teeth. يعني هذه كلها أسباب تؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم، اللي تؤدي إلى زيادتها في الأماكن اللي ذكرناها في التيث والبون as an example. أما dystrophic calcification we already talked about it and it's happened in the teeth tissue عادة، يعني تكون أو أنسجة ميتة like in tumors, thrombosis, inflammation and so on. thrombosis بمعنى جلطة أو تجلط أو قطع من الجلطة. So we have here is also an example also يعني malignancies products parathyroid dipeptides factors. This is acts as a parathyroid hormones. We have some more products which is malignancy، يعني بعض what we called it المنتجات اللي تنتجها الخلايا السرطانية تشبه الباراثايرويد هرمون، فتؤدي وظيفة الباراثايرويد هرمون اللي تؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم. Common side of calcification are stones in the kidney and urethra and gallbladder. يعني أهم مكان للكالسيفيكيشن اللي تكون الكالسيوم هذا ويسبب ضرر هو الستون، الحصى اللي تكون موجودة في الكدني، يقول لك الكلى توجد بها حصى، أو اليوريثرا أو الجول بلادر اللي هو القناة البولية and so on. So very important how we can detect the increase of calcium، يعني كيف بإمكاننا أن نعرف زيادة الكالسيوم. We can know the increase of calcium as arrhythmia and cardiac arrest. بيحصل في عندنا cardiac arrest and arrhythmia. ممكن يحصل عندنا كمان depression، يصير عنده البيشنت هذا يصير عنده depression اللي هو اكتئاب وغيره. ممكن نلاقي عنده peptic ulceration، يحصل عنده تقرحات معوية.
we can notice that he has a hypertension يعني عنده كمان ضغط. كمان at the end maybe he will get as a stone in kidney for example. راح يكون عنده حصى في الكلى as an example increase of the calcium زيادة الكالسيوم. We talked about calcification in material accumulation, which is a deposition of calcium. Now we will talk about the deposition of fatty change. So fatty change as adaptation is intracellular accumulation of lipids within the liver, okay, which lead to fatty in liver due to the decrease of the carrier proteins. So why increase the accumulation in the liver? Sometimes there is conditions. We have a protein carrier which take the lipids and transform it to the other part of the body. So if we have decrease on this carrier, which lead to accumulation of these fats in the liver. So the cause of the fatty liver is abnormal lipid metabolism, like for example in obesity اللي هو الناس اللي يكون عندهم مرض السمنة. The deposition of the fat more and overcome the flow of the fat. يعني إنه كمية الدهون أو الفات هذه اللي موجودة في جسم المريض هي كبيرة جدا، يعني حتى إنه البروتين كارير هذا ما يقدر يلحق إنه يأخذ هذه الدهون ويطلعها برا أو ينقلها لباقي أعضاء الجسم فتتراكم. The second cause is alcohol and drugs. So alcohol and drugs lead to inhibition of this protein. Hypoxia, decrease of oxygen. Also malnutrition. Malnutrition is decrease of the number of proteins, deposition of the lipids. يعني سواء كان يأكل كثير وأدى إلى السمنة، وهذه بتكون سببها إنه زاد كمية الدهون، ففاقت سرعة زيادة كمية الدهون يعني سرعة التخلص من الدهون. أو يكون عنده malnutrition يعني عنده سوء التغذية، ما يتغذى، هو قد يكون عنده starvation يعني واصل لدرجة المناعة. فكيف تحصل له إنه deposition of the fat؟ بسبب إنه decrease of the carrier proteins. يعني حصل إنه ما تكون هذا الكارير بروتينز فأدى إلى deposition of the lipids يعني simply. So we have the third of the material accumulation is pigmentation. And pigmentation اللي هي الأصباغ الموجودة جوا جسم الإنسان. We have endogenous and exogenous pigments accumulation. عندنا أصباغ داخلية وأصباغ تيجي من برا خارج الجسم. endogenous pigmentation يعني من البيجمنتس أو الأصباغ اللي تكون داخل الجسم like ميلانين، هيموسترين، وكمان عندنا اللي هو ليبوفيسين. هذه endogenous. عندنا exogenous يعني برا، جاية من برا الجسم الإنسان like الكربونز، سيلفر، السيليكا. accumulation of carbons known as اللي هو athrosis. okay athrosis. So the anthracosis is accumulation of exogenous carbons. Okay, this is like small MCQs. So causes of melanin, أسباب accumulation of melanin. We have Addison disease, we have Cushing disease, we have pregnancy, we have also neurofibromatosis, we have pigmented nevus. The Addison disease is due to the adrenal failure, so the elimination of melanin lead to stimulating of or increase the ACTH hormones to melanocytes, the cells that produce melanin, which lead to hyperpigmentation. يعني
الادرينالين جلاند تفشل انها تطلع الادرينالين اللي تؤدي الى stimulation تحفيز الهرمون اللي هو ال ACT هرمونز اللي بيؤدي انه بيروح للميلانوسايت وهي الخلايا اللي مسؤولة عن افراز الميلانين، تؤدي الى زيادة افراز الميلانين اللي بتؤدي الى الهايبر بيجمنتيشن، زيادة في البيجمنتيشن. وكمان عندنا اللي هو الكوشن ديزيز. و sometimes in pregnant women في المرأة الحامل عندنا حاجة اسمها اللي هو لاين انجيني or انيجا، وعادة يكون احيانا يكون عندهم خط كده في البطن، في نص البطن خط اسود، وهذا عادة يكون بسبب البريجنسي في اثناء الحمل اللي هو لاين انجين or انيجا. So we have as the third one, it's neurofibromatosis. We have something called cafe oil light spot. هي بقعة على الجلد زي القهوة تكون، يعني سميت بهذا الاسم الكافي عشان زي القهوة تكون بقعة، هنشوف عليها بعد شوية يعني صورة لها. and pigmented nevus اللي هو الشامة أو الخال اللي تسموها انتم، تسمى نيفوس اللي هو الشامة يعني. So this is as a pictures for fatty liver accumulation. This is fatty liver accumulation. We have here is a pigmentation as a jaundice due to increase of the whatever I forget it, I'll tell you. اللي هو الجونتيس اللي هو يسموه اليرقان. اوكي، اليرقان اللي بيصيب اللي يكون مثلا لون الاصفرار هذا اللي شايفينه في العيون. We have also lung surface smoker as you see here due to the deposition of carbon as we describe it as a term of anthracosis. So this is like a term came in many questions. So thanks for watching. This is for today of adaptation of the cell injury. Hope you get understand it and get the benefit of this. Share and like and subscribe and open your notification to reach you anything. No, thanks for watching. See you soon. والسلام ختام.